Hallo und herzlich willkommen. Ich bin so froh, dass du heute hier bist. Wir sprechen heute über ein Thema, das so viel von uns betrifft. Besonders uns Frauen, aber sicher der hartnäckige Bauch, der einfach nicht verschwinden will, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und ich möchte dir heute eins ganz klar sagen, es liegt nicht in deiner Willenskraft. Du bist nicht faul, du bist nicht undiszipliniert und du hast ganz sicher nicht versagt. Seit Jahren rennen wir immer wieder dieselben Ratschläge. Ist es weniger, büg dich mehr, sei diszipliniert. Und wenn das nicht klappt, dann wirst du eben nicht stark genug. Dies Botschaft hat bei so vielen von uns tief schuldvoll und Frustration hinterlassen. Wir stehen vor dem Spiegel, niefen in dem Bauch und fragen uns, was mach ich nur falsch? Warum schaffe ich es nicht, obwohl ich doch alles versag? Ich kenn dieses Gefühl nur so gut. Die Enttäuschung, wenn die so oft der Weg stagniert. Der Frust, wenn die Lieblingsjeans immer noch zwickt, obwohl man wochenlang auf es set igen versagt hat. Und die nagen Selbstkritik, die uns einflüstert, wir rennen einfach nicht gut genug. Aber was wir, wenn ich dir sage, dass der Kampf gegen das Bauchfett viel weniger an my Willenskraft zu tun hat als du denkst? Was, wenn es biologisch Grund gibt, die es uns ab 30 einfach schwerer machen? Es ist in der Zeit, dass wir uns von diesen Schuldgefühlen befreien und verstehen, was wirklich in unserem Körper sich geht. Die Wahrheit ist, unser weiblicher Körper ist ein unglaublich komplexes und intelligentes System. Ist darauf ausgelegt, Leben zu erschaffen und zu erhalten. Besonders ab dem 30. Lebensjahr beginnen sich subtle, aber entscheidende hormonelle Veränderungen bemerkbar zu machen, und genau hier liegt der Schlüssel. Einer der wichtigsten Spieler in diesem Geschehen ist das Hormon Östrogen. In unseren Zwanzigern ist unser Östrogenspiegel meist stabil und hoch. Das hilft dabei, Fett eher in Hüften und Oberschenkeln zu speichern, die klassische Burn-in-Form. Das ist ein biologisch Vorkehrung FRM-gleiche Schwangerschaften. Da ab 30 beginnt unser Östrogenspiegel langsam und natürlich zu sinken. Das ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Dieser Abfall signalisiert unserem Körper jedoch, dass sich verändern muss. Als Reaktion darauf neigt der Körper dazu, Fett nicht mehr primär in den Hüften, sondern Wärme in der Bauchregion einzulagern. Das ist keine Strafe, sondern eine biologische Anpassung. Fettgub im Bauch kann nämlich auch selbst Östrogen produzieren und der Körper sich so den sinkenden Spiegel ausgleichen. Dein Körper arbeitet also nicht gegen dich, versucht, eine neue Balance zu finden. Es ist ein cleverer Beruhigungsmechanismus. Wenn du also merkst, dass sich dein Körper verändert und der Bauch hartnäckiger wird, ist das kein Zeichen von Schwach, sondern ein Zeichen, dass dein Körper sich in eine neue Lebensphase anpasst. Und dann gibt es noch einen weiteren entscheidenden Faktor, Stress. Mal ehrlich, welche Frau persönlich ist nicht gestresst? Wir jonglieren auf Karriere, Familie, den Haushalt und den Versig, auch noch ein bisschen Zeit für uns selbst zu finden. Dieser Dauerstress FHRT zur Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Cortisol ist in sich nicht schlecht. In kurzen Schüben gibt es uns Energie, Gefühlen zu bewältigen. Aber bei chronischem Stress, wie in viel von uns erleben, bleibt der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht. Und ein hoher Cortisolspiegel hat zwei Anscheineffekte. Erstens fordert er Hunger auf Zucker und fettreiches Essen, das klassische Nervenfutter. Und zweitens signalisiert er dem Körper, überschüssige Energie direkt als Fett im Bauchberg zu speichern, wo es schnell verfügbar ist. Es ist also ein Teufelskreis. Stress FHR zu mehr Bauchfett, und der Anblick des Bauchfetts FHR zu noch mehr Stress und Frust. Dein Willenskraft hat gegen dies hormonell Flutwell kaum ein Chance. Du kannst dich noch so sehr zusammenreigen. Wenn dein Körper im permanenten Stressmodus ist, wird im Bauchfett festhalten. Das erklärt auch,
Warum strange Diäten und exzessiver Sport auf noch hinten losgehen. Ein Radical Kalorienreduktion oder stundenlanges Herztraining sind den purer Stress. Denkt, es herricht an Hungersnot, und schüttet aus Reaktion darauf noch mehr Cortisol aus. Fahrt den Stoffwechsel herunter, Energie zu sparen, und klammert sich erst recht und geht einzeln Fetzel am Bauch. Hast du das schon mal erlebt? Du quälst dich wochenlang, ist fast nichts, und am Ende hast du vielleicht sogar zugenommen? Das ist nicht deine Schuld. Das ist eine völlig normale Reaktion deines Körpers auf extremen Stress. Es geht also nicht darum, noch härter zu kämpfen, sondern darum, kluger zu arbeiten, und zwar mit deinem Körper, nicht gegen ihn. Wir müssen aufhören, ihn als Feind zu betrachten, denn wir mit Disziplin besuchen müssen. Wir müssen anfangen, ihn als Partner zu sehen, der uns Signal sendet. Und die Signal sagen uns ab 30 ganz klar, ich brauche just eine andere Art der Unterstützung. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass wir unseren Fokus von reiner Willenskraft und Verzicht auf Versorgung am Verständnis lenken müssen. Der erste und wichtigste Schritt ist Stressmanagement. Das ist kein Luxus, sondern ein absolut Notwendigkeit für unsere hormonelle Balance. Find heraus, was dir guttet und was dich wirklich entspannt. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, 10 Minuten tiefes Atmen am Morgen, Yoga, ein warmes Bad, Zeit mit lieben Menschen oder ein gutes Buch. Es geht nicht darum, noch einen Punkt auf den To-Do-List zu setzen, sondern darum, echt Erholungspausen in deinen Alltag zu integrieren. Schau mal genau hin. Wo kannst du dir kleine Inseln der Ruhe schaffen? Der zweite Punkt ist die richtig Ernährung. Und damit meine ich keine Crash-Diät. Dein Körper braucht just nicht größte frisch, hormonfreundliche Lebensmittel. Denk an viel Ballaststoff aus Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten. Sie halten dich lange satt und stabilisieren den Blutzuckerspiegel, was Hyperthyroidismus verhindert. Gesund Fett aus Avocados, Nüssen, Samen und Olivenöl sind essentiell für die Hormonproduktion. Und ausreichend Protein aus Fisch, Geflügel, Eiern oder pflanzlichen Quellen hilft, die Muskelmasse zu erhalten, die mit dem Alter leider auch gern abnimmt. Muskeln sind unser besten Fettverbrenner, also müssen wir sie gut versorgen. Es geht darum, deinen Körper zu nähren, nicht in auszuhungern. Und drittens, Übungen. Aber bitte die richtig. Anstatt dich stundenlang auf dem Laufband zu quälen, was wieder den Cortisolspiegel in die Höhe treiben kann, probier eine Kombination aus moderatem Ausdauertraining und gezieltem Krafttraining. Muskelaufbau ist der Schlüssel. Je mehr Muskeln du hast, desto höher ist dein Grundumsatz, das heißt, du verbrennst mehr Kalorien sogar im Ruhezustand. 2 bis 3 Einheiten Krafttraining pro Woche können schon einen riesigen Unterschied machen. Und das muss kein schweres Gewichtheben im Fitnessstudio sein. Bangen mit dem eigenen Körpergewicht, mit Bändern oder leichten Hanteln sind perfekt für den Anfang. Und vergiss nicht die Bedeutung von Schlaf. In Schlaf regeneriert sich unser Körper und reguliert sein Hormon. Schlafmangel ist ebenfalls ein massiver Stressfaktor, der den Cortisolspiegel erhöht und die Fettverbrennung blockiert. 7 bis 8 Stunden qualitativ hochwertiger Schlaf sind kein Luxus, sondern ein entscheidender Baustein für die Gesundheit und den Figur. Ich möchte, dass du ein Sache aus diesem Video mitnimmst, sei nachsichtig mit dir. Dein Körper leistet jeden Tag Unglaubliches. Die Veränderungen, die du durchmachst, sind normal und ein Teil des Lebens. Du musst dich nicht davor schämen oder dich schuldig fühlen. Es ist an der Zeit, den Kampf aufzugeben und einen neuen Weg einzuschlagen. Einen Weg der Zusammenarbeit, des Verständnisses und der Selbstfürsorge. Anstatt dich zu fragen, was mache ich falsch? Frag dich lieber, was braucht mein Kraftgesterat von mir? Vielleicht braucht mehr Ruhe. Vielleicht braucht größte Frieders Essen.
Vielleicht braucht ein ander Art von Bügen. HR auf sein Signal. Learn, sein Sprache wieder zu verstehen. Du bist ein stark, wundervoll Frau, und dein Wort bemisst sich nicht im Umfang deines Bauches. Befreit dich von dem Druck und der Selbstkritik. Wenn du beginnst, liebevoll und verständnisvoll mit deinem Körper umzugehen, wirst du sehen, dass dir denkbar antworten wird. Nicht, weil du in ihm eiserner Willenskraft wingst, sondern weil du ihm endlich das gibst, was wirklich brauchst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn dir dieses Video geholfen hat, lass mir gern einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Tipps verpasst. Pass gut auf dich auf.